Muri Zimbabwe togashira michirongwa chenyu chama secret nama confessions itandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. I'm so glad to be back again. Vedu yedu da kubvunza kuti kwemaka goenda ku Heroes eka kana maenda ku Heroes eka mune musina internet here. Kwa ku Heroes eka ku Heroes holiday 3 days 4 days pachano pakangoti ziya pana vanhu ma views akudzika zviri kumbonyatso famba sei pakazosara kapakatoita dudu imi kandiga inopokudza inya vanhu maenda ku Heroes paya pana mumwe sister vakanditumira nyaya yavo taipa nyaya yariga ndinyatsokudza inya yacho because the other day paya pandandisi I was unhappy, I was not happy. Saka ndozoti wakaunda mune mubvunzo chii chakaitika. Saka zvakaitika ndizvokudai so Friday night ndaenda kuBotswana. I was on my way to Botswana. Pane musikana akatumira ma-audio. Unoha munhu anotumira 20 minutes, 30 minutes, 12 minutes, 11 minutes. Dzichingori ari ma-audio. Ndikati shamwari, nyaya yako yakareba. Wadi kuti wadi uicompile, uicompress ite nyaya wani because handina munhu anotypa. Akaramba achidi, she kept on sending these messages. Mva ndatsvaka munhu anotypa, but munhu anotypa anomba ndako. Handitika munhu andobva type. First story appear. Adaro, that was Friday. Saturday, manera I think atanga je. Atumira je mima 30 minutes. Ndikato mti amai mwana, ma message yenyu akawandisa. Ko zvambodiko. Handitika, riga kuramba uchanya like she doesn't listen, munhu asingateereri musikana. Ndobva ramba achitumira nyaya dzake. Ndobva ndaposta the first part of the story. Saka the first part of the story yanga isina zvakawanda. I think the next my video ekupedzisira akatumigwa, I think akatumigwa zvinhu zviri personal. I didn't even listen to them. I don't have time to be listening. Saka maybe anga ninyedzerepo nyaya dzechi I don't even know. Ndobva azongoti wanitumira message akati I've changed my mind, take down the video. Ndikati taking down the video won't work. It will not work. We don't operate like that. Because remember, pane nyaya dzevanhu pavideo iyoyi. It's not your video alone. So I cannot take down the video, number 1. Number 2, ndabhadhara munhu wekutaipa wakatumira ma-message. Handiti, watumira ma-message ako akareba, ndikatsvaka munhu wandakabhadhara kuti ataipe, ndikatsvaka munhu akaedita because you saw kuti last week ma-video anga achiuya on time, they were coming on time. So I was paying somebody. Iwewe, if you're going to pay me back mari yandakashandisa, then it's fine. Next thing, there are 2 missed calls. And like when apa ini ndiri kufilma seko zvino ndiri kufilma munhu ofona vandadropa cash 2 ofona vandadropa ndobva ndakatumira message ikati no I'm sorry I can't take down the video. Ndokuda kutona ndopa ndakazorichena call ndabva ndadavigwa nemurume anga atori pa 10 steps pa step number 100 BP yake yakasvimba. Visa video ndikati okay, let me give you the background of the story tisatashika pakubvisa video. Handiti ndaive ndakagara muno mustudio ndichimainda business rangu, musikana weina handimuzivi. Akandisukela, you understand me, kuti munhu anongouya nenyaya yake handina kumbomuinvita kuti vasikana uya ine nyaya yenyu handina. Wandisukela ugeli, I don't know how to say it in Shona, kungoti okay let's just use Ndebele. Wandisukela ugeli akatumira nyaya dzake ndisina kumukumbira. Handiti saka ndikuzama kuexplain murume wacho uyo atoti I'm going to get a warrant, then I'm going to strike the video. So I don't know kuti he was going to get the warrant of striking or the warrant of arrest kuzetarapi here. Then he was going to come to YouTube and strike the video. I don't know how he thinks it works. Then after that akati magara mtori ma content creator. I think we have to talk about it so that you guys you know the code of conduct. Remember kuti inini I come to this studio from 8 to anyway mari yacho yauri kuda iyoyo yekuti kwa uri kundi blackmail. He said you are blackmailing me. Ndikati no handipo ipapo, like uri kutoona kuti munhu ari kuya ari mumudu yekugwa. Ndikati no I'm not even blackmailing you. I was just telling you kuti this is the side of my story yekuti I've paid someone to type your story. He did not want to listen. Ndozviziva magara motoita mari saka mari yakaita last month ndoya uchabhadharisa iye munhu akataipa apa. Saka ndina mari yandiri kukupa yechi. Oh my goodness. So ndatombonzi I want you to know kuti I'm recording this video. I'm recording this phone call is being recorded. Then I was supposed to quiver. I was supposed to shiver in fear. Ndifanira kuhla kuti hanzire kufilmanzi video iri kurecordiwa. 4 o'clock ndendiri munhu. I can't even do my personal things. Handiti. Ndema personal
errands, but ndoya panapa I dedicate my time to listening to people's stories. Ndoita zvandiri kuita, ndo recorda, ndo filma, ndo pa advice, ndo tora time yangu. And remember, story yako kwa udoti delete pani ma story evamwewo. And also on the part yekuti you're actually making the money pa content ipapo. Who said we are making money? Do you know how much YouTube pays people in Africa? It pays $1 per 1,000 views. Saka video yako kana ine 10,000 views is just $10. And I want you to know kuti this whole thing it's a ministry. It's self-sponsored. Moza oti camera wani inoita 20,000 rand. Make buguru ita mari. Apa ndema camera mangana. Animo ndema camera mangana. Ma lights anoita mari. Ichi choita mari. Chiri chimage chiduku choita 3,000 rand. So I need you to know kuti it's not like papane ma million ari kutoitiwa. No, this is self-sponsored. This is Mr. Lunga buying all these things for me. Because he knows kuti I've got a passion for this. I'm doing this because I like it, not for the profit. It's a non-profit making organization. I know kuti pane vanhu who come on YouTube for the profit and avatambi they are for the profit. But if you've been following me for a very long time, you know kuti I'm not a mercenary. I'm here not for the money, but for the love of people. I've once seen this advert for the government as in like embassy somewhere out of the Africa, and I considered applying for the job. Then I told myself no, embassy because vanhu vangu vanenge vasarana. Imagine unoshandira embassy manje waufanira kutoita official hauna nguva yekuzoswera uchienda kustudio uchinofirima uchiteerera nyaya dzavanhu. So this is not for the profit. Remember, I have another YouTube channel and so it's for the love of gadgets, it's for the love of people, it's for the love of helping. It's not a profit-making organization. That's why I'm sure now Panama content creator, we are not here for playing. We post 3, 4, 5 videos per day because they want to maximize. At least I get $10, are 5, you 50. I'm not here for that. And in most cases, I give it to my husband is the one who's doing everything at home. I need you to know that. So when you guys come here, musauya ne approach yekuti kwai toda kutokudzira zvekuita, toda kutodidi. Hi, ngimdala guys. Ngimdala. Let's learn to respect each other. Ndakatona kuti attitude yemu street. Munoza vanhu yava vanoita zvemu street. Like the guy was so low life. Squad rape bridge. Yes, I don't do that. In everyone rakumutya. Guys, musatumira varume venyu, let it be known. Don't send your husbands mchifunga kuti ndinovatya. Mukuzozva. Inena varume venyu inene handivazivi. I don't know them. I don't even know. I don't know them. Saka kunditumira murume wako uchiti achandihlisa. It doesn't work like that. Ngatizviregei izvozvo. Handiti? Ngatisafarirai kuda kuvanhu vanoda kuti ya. Apa iwewe remember kuti iwe ndiwe wangonditanga ukati ndine nyaya yangu. Ini ndinambokukumbira. Ina handikumbira vanhu nyaya dzavo. Let it be known, if you don't want nyaya yako kuti isiwe, usanditumira. Because kana tava panapa tisi pamahumbwe sekutaura kwandakaita previous video. Vanhu vanga vaenda kuHeroes. Kwakuri say I missed you so much. You guys, I missed you so much. But I know that you guys are back. Right. Regai tipinde mnyaya yedu yekutanga. Ibinga munhu anotaura. Pane vanhu vanotaura vedu ndozviziva. Nemwe muchoti hayi unotaurisa ndozviziva. Zvakatangira pakujoina a Nigerian brotherhood cult tiri kugadzira madrugs nemabhonzo evanhu vakafa. Munofara here Tete, ndatoti ndiuyesa anonymous. Ndava nyaya yandauya nayo haina kujairika. Ini ndinoreurira kutadzira denga zvose nepasi. Chero yenyu mukanditi ndiri bhururu waLucifer. Ndinobvuma hangu handirambi. Ndaya zvandinoita uye zvandakaita zvinonyangadza musiki. Vatete, regai ndingokupai kabrief keupenyu hwangu kuti munzwisise kuti chakandisvitsa pakuzosaina chibvumirano naSatani zvakanga zvambonyanyo famba sei. Ndakakura namukoma nemudzimai wavo kumaRusefa mushure mekunge vabereki vedu vatisiya ndichiri pwere chaiyo. Zvadaro ndati samukei ndapedza kunyora zvidzidzo zvangu zveO level. Umwe mukomana mwana wekwabamunini ainzi Trust aiva kuno Joni ndiye akabva anditi ndaifanira kutsvaka mari yebhasi yokuti ndizouya ndotsvaka basa ndichinjewo upenyu hwangu. Hazvina kutora nguva ndakapinda mubhazi ndakananga Joburg. Namukoma Trust tainge tichitaura zvedu pafoni vakandiudza kuti vaizondimirira papark station uye taizoenda tose kumba kwavo kwavaigara kuKempton Park. Ndasvika mupark station kufonera mukoma, foni yavo ingapinda
kuzama kusenda message ndakapindurwa nani. Ndopa ndakatanga kuona kuti ndaive ndisina ungwara. Ndakabofunga kuti pamwe kuda mukoma vasiya phone pachaja, zvimwe vachafona dzima randava kuti chero ndikafona phone haichatopindi. Ndakagara papark station Tete zve1 week rese ndichingodzungaira ndichiti zvimwe munhu akabirwa phone, zvimwe achauya achinditsvaga. Izvo kwani phone yaiva yatodzimwa on purpose. Netsvina ndainge ndava nayo semunhu abva kuruzevha, vanhu vaitondiona sedzisimo, vamwe ndivo vaingondikandirawo maleftover. Apa kana passport yacho ndainge ndisina. Tete ndakaita rombe manzwa kudzimara pazoita umwe security guard aigara ndiona everyday mustation aiva wekumusha, akandinzwirawo tsitsi. Ndakamutsanangurira nyaya yangu, akanditi iye aizondibatsira nepekugara kusvika ndawana basa. Akanga asina hake dambudziko. Zita rake mufesu ndichamuti Tabo. NaTabo takava noukama hwakanaka zvakanaka zvinengei. Akambozama kundichestera kubasa kwaishanda asi zvakaramba. Tete ndipo paakazouya pfungwa yekuti ndimbozama kumira kumarobots ndichitsvaka basa, chero garden boy kana daka boy. Yakanga iri pfungwa yakanaka chose, uye kubva zvandatanga kuita izvi ndaitokwanisa kuwana zvima part time ndichitowanawo zvimari zverent uye nezveusavi. Umwe musi ndakatomira zvangu paside pemarobots eBafourways Gardens. Ndakatobiwa hangu nendangariro ndichigaya kuti ko Mwari yangu nyaya maitadza here. Ndipo pandakanzwa ndoshedzwa nenzwi remufesi aigara pfuura achindisira mari lunch. Akati iye chinguri abvira achindishedza ndisingamuda here. Was everything okay? Tete zvekunzi munhurume achemi unenge usati wanyatsobvumburudzwa nenhamo. I found myself crying. Ndadzamirwa nemamiriro akanga akaita upenyu hwangu munyika yevatorwa. Mufesi uyu pakangoona kuti I was troubled, haana kumbopedza nguva, akabva angonditi pinda mumota taizonotaura zvainetsa. Tava kumberi. Akarova mota Tete takananga pamba pake muDainfen Valley pedyo neStain City. Tichisvika pamba apa ndakatomborohwa nechadzimira kuita sendapinda muparadiso. Vanhu heya kune vanhu vaigara dzimba dzinodhura kudai, kubva taiperekedza vamwe kurarama naye vaTete. Ndakamwakudzai kuti this guy was Nigerian and his name ndichati James. Ndichiri pakati pekuyemura musha waJames nemotikari dzaiva mudriveway, ndakanzwa voice richiti this could be yours. Akadaro hake James achiuya kwandiri ndimire akabata maglass mairi evodka. Akaendera mberi achindiudza kuti aigara ndiona zuva nezuva parobot, uye chakazoita kuti amire musi uyu ataura neni inhau yekuti akanga aona kuti ndine zvaindishungurudza mumwoyo kuburukidza nemagariro andanga ndakaita. And akawedzera oti I reminded him of himself when he first came to South Africa for the first time. James akandivimbisa akati kune kwaaizoda kuti aende neni manheru musi uyu. Akati iye ndaifanirwa kunogezwa munyama waiva pandiri ndorarama upenyu hwakafanana newake. Panguva iyi ndakava nomufaro mukuru, handina zvizhinji zvakaipa zvandakabofungidzira. Manheru akasvika, Tabo uya wandaigara naye akangongofona achida kuzwa kuti ndaivepi. Ndakamutsanangura ndikati ndaiva around, asawara zvake ndaizodzoka kumba the following morning 12 midnight. Pakati pawo usiku ndakanzwa ndomutswa namukoma James, vakandiudza kuti ivo nguva yemarituals yakanga yasvika. Aikaka marituals futi kokugezwa munyama nemarituals zvaisangana papi. Hana yangu yakarova Tete, asi handina kumboita hanya nazvo maningi nekuti ndainge ndatorwa mwoyo neupenyu hwairarama naJames, uye ndakazvibvunza kuti kwaive kusiri kufa ndekupi nenhamo yose yandaiona. Pasina nguva ndakaona mumba matozara nevamwe varume vakawanda all dressed in black. Kuti vakanga vapinda sei handina kuziva Tete, asi ndakava nokutya kukuru. James akandiudza kuti ndaifanirwa kushinga somurume, uye akandinongedza netsvimbo yake pahana pangu. Nokudaro ndakabva ndanzwa kurerukirwa. I got introduced to the brotherhood. Yeah, one thing about the Nigerian culture, Tete, they will welcome you zvekuti you feel like you've always been one of their own. Vakanditemera nyora, vakandigeza neropa. They did a lot on me kusvika vazondiudza kuti paidiwa 2 human sacrifices. Ipapo ndopandakaona kuti handina kungwara wandaizonouraya ndeyani. Asi James akandishingisa akandiudza kuti muupenyu the people we try and protect kazhinji, if they are in our shoes, they will not think twice. Think of what your brother did to you when you came to Joburg. Tete ndakaita kunge ndagarwa nomweyo tsvina ndokunyora zita
ramukoma wangu uya wekundidzimira foni naThabo uya bhururu wangu wandaigara naye. Chavakangondiudza after the ritual ndechekuti zvangu zvakanga zvaita uye ndaisafanira kuchema kana pakaitawo anofa pavaviri ava, uye ndaifanira kuva munhu akasindimara mwoyo kubva zuva iroro. Kubva zvandaudzwa nzira dzataizoita mari nadzo handina kana kumbovhunduka kana kudii. Ndakazomuka ndoenda kumba the following day, asi kubva zvandasvika kumba ndakatarisa naThabo maziso haana kumbobvira aita mazuva, akangonditi musoro ndiye Sarai. Ukuwo mukoma wangu wekuKempton Park uya akangonzi abatwa nemukadzi wemunhu kudeep slut and he was stoned to death. Within 2 months zvinhu zvakatanga kufamba tete. Mumba ndaingomuka makazara mabhriki emari. Chimwe chinhu chandisina kukudza ndechekuti ndinoita bonde nekumanyowa nemushakabvu Thabo. Musandibvunza kuti hau zvemushonga hamungambofa makazvinzwisisa. Plus tete ine brotherhood team tosangana nemafriday oga kusantini tichiita bonde amongst us nekumanyowa. Ndidzo miko dzacho ende tatojaira uye handisi kudzoka kumashure. Nyaya hombe iri pakuti tete tinouraya vanhu kunyanya vechidzimai vari around 20 to 35 years. Tovaomesa mutezo kusvika adonha nyama kwasara mabhonzo. Mabhonzo iwawo ndiwo atinoshandisa kuzogadzira powder yatinozomixa nerimwe drug rine mukurumbira muno mujoni. Handizotauri zvangu nezita. Ini pachangu tasangane pabonde nemunhukadzi sezvandinambokuudzai. So tinongoenda pamadating sites akaita seBadoo, Tinder, etc. Tikawana musikana watafarira, we spoil you by sending you money and gifts until ndazokuinvita kumba for a sleepover. That's when we sacrifice them. And I also have a basement past pemba yangu where I keep this body. Regai ngoti tinoshandisa mapfupi evanhu vakafa vatete. Chimwe chinhu chamunofanira kuziva ndechekuti wese anoshandisa madrugs aya haazombofa akaita normal zvakare, and we use their souls for rituals. Zvaizvozvo hangu so far so good. And also ndanga ndakanga makuudza kuti handina kana shungu nemunhukadzi. I'm living my life with no regrets. Kana ndichizongofa ndinozongofa after all tese tichangofa. Zvangovawo kwatiri kuti unoda kufa uri murombo here kana kuti uri mupfumi. At the end of the day hapana anotombozwa kuti Mwari wacho ariko here kana kuti kwete. Naiwo ndinongoti titende. Hanzi benzi rakati moyo maro Mwari. Mbozwa kuti takakura tichiudzwa kunzi uyu ibenzi. Vanhu vane mental health issues, we used to call them mapenzi. Mukaona mwedziri mutete. Vanenge vakumwa mapirits. That's how our society is misinformed. Unfortunately, I was also one of those people waitomwa mapirits. Then you realize kuti benzi munhu anoti hakuna Mwari. Isu vaya vanomwa mapirits ema-mental health issues. Ngoriwo pfungwa ne-upbringing unenge wakakura wakaremekwa. Vazhinji venyu pana mamudori womapenzi asingoti hamuzvisiyi kana kuti hamusati mazvigashira, because most of us here takakura tichishungurudzwa nevabereki vedu, tichishungurudzwa nehama, tichikurumwa, ende vanhu vakadaro they slip into depression very easily. Unoona kuti vanhu izvezvi vari kukomita masuicide nenyaya nemabipolar nenyaya dzema-mental health issues. Society yedu inenge ichingoseka uchiibenza vanotomwa kamapiritsi vaya mukana mwedziri mutete. That's how misinformed we are. Tichiseka vanhu vane ma-mental health issues, tichifunga kuti vanopenga. Asi chandingakuudza ndechekuti benzi ndiro riya rakati kudenga hakuna Mwari, ndo benzi. Ndozvandingangotaura. Regai tipinde munyaya inotevera. Auntie, I just want to say thank you for my guidelines. Amunotipa every time I listen to your stories. I always make sure that I don't skip a bit. Anyways, Auntie, I'm looking for help. In this story, call me Peterson, a young guy living in Beitbridge. Auntie, this is what happened. We are a very well-known artist muno Beitbridge. And me and my guys takadecide kuenda kuti timbonofarawo. Takasvika at the scene ku Sisterhood around 9 to 10 until ndakanzwa nyota. Ndikati regai ndotenga mvura. Ndainge ndine mafoni too, and I decided kumasiya mota cause ndaitya kuti ndikabuda nawo panze yaizobiwa. Pandakasiya mota maive nevanhu 2. One was sleeping, one aivakamuka. So I didn't take much of my time pakunotenga mvura. Ndakadzoka mota kuya, then I couldn't find one of my phones. Until my brand new iPhone 16 Pro yange yatomena makumbo. Ndakabvunza mufesa ngagara umasure ndikati niwamboona phone yangu, akati hana. Ko chimbobvunzawo driver ava tichavati Tino. So I then saw Tino walking achiradza kuti
ane mafoni yakaisa muhomwe. Akasvika kwaiva nemota. Then I asked him kuti wamboonawo foni yangu? Akati hana. Tino began serious with the search semunhu wandanga ndabuda naye kunotenga mvura, not knowing kuti I'm trusting the devil himself. We looked for the phone tikaishayiwa. Then Tino akati he knew vamwe sekuru vaikwanisa kuzodzosa phone but vaizoda $200 kuti vatumire munhu abanyuchi. I told Tino kuti I don't want drama cause nyaya dzen'anga dzine ma-reverse deals cause ndaizviteerera pachannel mupenyu anti. So pana guy impostori ndikamuti ndabirwa phone akangoti alright, apa already ndadatobhaiza fona pane vavengi. So I decided to go home. Vakomana vakandiperedza ndichingosvika kumba. I wanted to activate find my phone using my other phone and guess what, Tino akanditi don't activate. Waizo aletamba yacho anti. I was a fool to trust Tino. I had to trust him since I was suspecting the guy angakamuka at the back. The next day Tino akauya kubasa akati ndataura nasekuru vaya vati vanoda $200 ndoya vari kuda. Ndikamuti handina mari and insisted on covering up for me. Tino akafonera ng'anga iya ikati 200 was the final deal. Inini I had $30 on me. Tino akati aizowedzera ne50 yoita 80. Akapa Tino $30 nokuti ndaida kuita ma-recoveries efoni yangu nokuti yanga yakandikoshera zvikuru. Ng'anga yakabva yati inoda kundiona. Ndakatoshamisika kuti yaida kundionerei. Yaifanira kungogadzira nyaya ikoko. Ini chandaida kwaiva kuti foni idzoke. Tino akati hazviiti, ng'anga yaida kutaura neni. Ini mweni wefoni ndakabva ndaenda kunoona ng'anga aitwa mwana mudikani about 25 years. Indi aitrasira kuona zidha razombe kwete chanana chaibuda mukaka pameno. Akatoti foni yangu yaizodzoka. Akandibvunza kuti ndainge ndauya nemari. Ndikati ndainge ndisina kuuya nayo. Ng'anga yakati pange pasina dambudziko nekuti yaizonditemera nyora kumeka sure kuti foni inotsoka. At this point I was confused. Ndoba ng'anga yandinokora tsoka zvakare. Ndakabvunza Tino kuti zvinhu zvakuitika zvaiva safe here. Akanditi ndisatye zvaiva safe. Ng'anga yakanditi mota yaiva nefuel here. Tinotsvaka kuma-blue roof ndiko kwaiva nefone cover. Takasvika kuma-SDP kuya tikanzi titsvake pachisango. Takabva tawana pouch yefoni ende yaiva iyo zvakare. Takabva tadzokera kumba. Ng'anga ichingondisimbisa kuti munhu aidzoka. Ndikati trust the process. Ndimboona kuti zvosvika kupi. Tete ndakangoti kana nazvo. Ndakazoona kuti vanhu vaiva mudhiriri vese. Ini ndindaitwa benzi. Tino akaramba achiuya kubasa achibvunza kuti mari yainge iripi. So after the call akazofona manje achifonera ng'anga iyo akanditumira audio. So after the call ended I noticed kuti apa ndakuitisiwa. I then asked the lady next door and she said she knows someone who could help. Auntie, let's just say zvakaoma ng'anga murapi achida unyatsoona kuti this guy really wants to help but masimbe evanhu ava akasiyana. Anti kundinokora tsoka kwavakaita vakaitira kuti no one will gain access in retrieving my phone. This other day ndakafonera ng'anga yatino. I wanted my phone cover. Akataka kunditi hey wakandishandisa unoziva ndakakunokora tsoka. Ndobva ndangosiyana nazvo. Tatova muna August and it's now 3 months phone haisati yadzoka. Sekuru vaida kundibatsira vari kuramba vachiti inodzoka phone. I think it's just comforting me. Vari kungotadza havo kundiudza kuti ndakazvitadza. Tino nemawirirano andaiita naye one day akanzidzosa phone yemufana akati mufana ngaende kupolice. Tino ane too much backup. Kutoenda kupolice I'll be wasting my time and forgetting kuti iye Tino akanditi usaenda kupolice since taizoenda kuna kule vake. I was a fool to believe anti phone yangu iri kundirwadza. Mari inondirwadza kushanda iyi. I don't know if I can still get help. Phone yangu idzoke. Notify me when I post so that I can read the comments. Right. This is a very complicated story because chinorwadza ndechekuti muridzi wefoni akatrasta Tino ende Tino andimakaona kuti kwaipa akada kuactivate pekuti find my phone akamuti don't activate unongwadza munhu. Nini abva phone ndobva yapiwa ndobva apiwa sekuru ane 25 years kuti va retrieve phone. Next thing sekuru vaiva pakabva pafonewa manje. Saka phone call iyi manje ndakaiteerera nezuro ubva afona hello sekuru muraite here tikanzi inini ndichauya ne$80. Ina handina mari ipi inoita 200 saka ndichakupa 80. Zvemi mune shuwa dzekuti munhu muchamisa nyuchi agodzoka ndiye achakupa $80. Sekuru vaiva vakatanga kutsika. Wotoona kuti apa munhu ari kudlerezegwa. Munhu akatora foni ndi Tino, munhu akadirecta victim kuti ende kuna ng'anga iyi ndi Tino. Zvese izvi Tino ndiye ari kucontrola mukada kuzvitarisisa.
I know kuti you are saying kuti it's useless kuti tinomuendese kumaporisa, but I think tino anofanira kuenda kumaporisa anotaura kuti foni iri kupi. Number one. Number two, why does Tara Tino? We were supposed to know Tino name so that Tino tizo to bed bridge. Go wakatora iPhone 16 Pro Max umwana. And litika, you were supposed to tell us his name. And go expose kuti ningimba vakatora phone. Full stop. And then rukuona kuti you are a very young man. Ngatiregere kufarira kuenda kuanga because zvauri kutotaura kuti wakatozvona kuti apa uri kudlerezego. Ingangadze nema a 25-year-old atogagwa nemudzimu wakutomushandisa. A 25-year-old. And even from the phone call you can hear kuti hamatsotsa vanhu vari kutsikisa. Akatumira video achitsvaka achiwana phone yacho kumadhaka dhaka samwe muchisango. Nganga yakaziva sei? Uya ndiye akatomudza kuti ndakanorasa chipauch uko. Phone ndobva yatengesewa. Which is very wrong. Komuri vanhu vakaita sei vanoba? Anyway, andiziva kuti mungati kudii, but you just send leave your comments in the comment section. Hi Auntie Glory, how are you? Ndanyorawo nyaya yangu ndine moyo wakaremerwa asi handina wekuudza since mai vangu vakashaya pandaive ndiri form 3. Asi zvinondiremera kuudza mwana wamai vangu because I feel like he will not understand me. I dated a guy in high school which ended up ini ndane nhombo. Ndakatiziswa mukomana akaramba. Apa ndiye akandibvisa umhandara wangu. By then I was 17, iye he was 21. Ndakarambirwa nhumbu. Apa I had no one wekuchemera. Baba vangu havana rudo, vakatowedzera upenyu hwangu kuti undirwadze. Ndichazoya nenyaya yababa vangu payoga. Tete, ndakazongozvipira kuti rega ndizviraramire life yangu nemwana wangu. I had no one on my back kunze kwebrother yangu. May God bless mwana wamai vangu. Tete ndikafunga upenyu hwandakararama nemwana wamai vangu marwadzo, zvekuti handikwanisi kuzviregerera. Uye mukomana uyu haabude mupfungwa dzangu, not kumuda, but kungofunga kuti sei akandidaro. Ndaiva ndamutaridzira chii uye anovengirei mwana wake kudaro. Now mwana ane 8 years kushandira 9. Ukamuudza zvemwana anotoda kunditukirira. Tete moyo wangu unorwadza, handidi kunyepa. Anotaura kuti ita zvawafunga, kana uchida ndisungise. Ini Tete chandinongoda kuti mwana azivewo baba vake. Sorry nekurebesa, asi how do others deal with the situation same as mine? I'm really heartbroken. I failed my life. It's been years, but I cry every day. Right. Heidi, this was like the basic of the story. Mangoenda pamsoro. I know that you and the baby daddy are fighting because akazosvika pakublokiwa murume nekuti murume wacho anotumira message achituka mai, achituka Heidi, but habhadhari anything. Mwana right now asi kutoenda kuchikoro. Habhadhari school fees, habhadhari chindakatoti murume unomudiwa. What do you want this man for? But still, I felt like when you were writing this, you thought kuti we know your story. Unfortunately, we don't know your story. Mango browser pamsoro kuti ndine yangu inondigwadza, murume akaramba mwana, zvinondigwadza ndochema every day. But this is like the pamsoro pe iceberg iri pazasi. Tipe nyaya yacho zvizere. Handiti, because ndoona sekuti vanhu vazhinji kana vachinyora vanhu vakawanda havagonavo kundirondedzerana angoti haini zvakandiomera. Alright. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. Mina kuti sei ndaitawo battery low apa ndaka. Somebody said I should buy a battery. Yes, I will. Remember, ndakanzi kwai ndine mari yakawandisa ndichatotenga veduwe. Zvinhu zvacho. Vatete makasimba here. Ndinoreura kunoromba kuMozambique kuri kuzama kutsvaka raramo. Ndaingonzwawo zvinzi kuMozambique ndiko kuheadquarters yemushonga. Ndikafunga kuti mafanizi ndaida mushonga usina ropa mukati. Vandaimbobvunza vatete vaingotsenga mukanwa kuomera neinformation. Amene kuti maZimbabwe ndakaita sei kuomera neinformation. Saka ini ndaizoenda ndoga ndoitafungira moyo ndorembwa. Saka ini ndaizoenda ndoga vaya mutare ndazonobvunzawo kumakomoyo ndasvika. Ndakavhunza ndikanzwa kuti kune imwe n'anga chatopota mutunhu une mango. Ndaigofamba ndichibvunza kusvika ndazowana pamwe paiva pakaungana vanhu. Ndakati regai nditsauke ipapo chero ndikawana pane mari zvinenge zvisina kushata. Sora. Ndakaitawo rombo rakanaka. Ndikaona zvichinzi zvechokwadi pamba peng'anga. Ava vainge vapedza zvavainge vavinga. So kwaiva kutogadzira kuenda. Kodai ndainge ndisingamhanyi. Ndaizomirira mutambo wamanheru nokuti zvinhu zvacho zvaitwa manheru oga oga. Manheru akasvika takazoita vashanu. Ndikati at least ndainge ndisiri ndoga, safety in numbers. Takanzi vanoda kuzorora vazorore zvavo vakamirira mutambo wamanheru. Ndakavhunza kuti ko mari yedare yaiva mari makwati sekuru. Vanhu vaivepo vakati bvukuseka zvikanzi hakusi kuZimbabwe kuno. Ng'anga ndiyo ichatokupa mari kwete the other way around. Yainga very interesting. Murapwa ndiyo unopuwa mari.
nguva dzakunonanavira kuma12 dzousiku tese varapwa takamutswa. N'anga dzekumuza hadziiti sezvinoita dzimwe dzemuzimbabwe kumboswera vachishopera vachipedza time. Dzemoza dzinongoti straight to the point, vanenge vachitoziva kuti vauya kuzotsvaka mari. Takanzi ose machena. Takati fambei chinhambo chinenge about 2 km tichipinda mukati mesango sekuti imba yen'anga yainge iri nechekumucheto. I don't understand this. Takasvika munenge musango muya vatete takawana makacherwa makuva evanhu aitotaridza kuti akawanda kutodarika isu vanhu veivepo. Isu tainge tiri vashanu nekuti sekuru vakatanga kutizvora mushonga muviri wese, chero vakadzi zvakare vaizorwa vakashama. Ndofunga kuti n'anga iyi yainge yatozvijaira. Tapedzawo kuzorwa mushonga takanzi tipinde mumakumba takashama. Ndaizviziva kuti zvandaita zviri wrong, asi ndainzwa humwe hushingi husati hwamboonekwa. Takafushirwa bhoti yose nemaoko kusara kwefesi chete, ndiyo yakasiyiwa yakadaro. Vaida kuti tisasuffocate, zvimwe vaida kuti tione zvaiita live and direct. Vateregai zvishinzi mabasa erima, sokuti process yose iyi yakaitwa pakati pawo usiku. Hauvati uchifunga kuti kokana ndikafa. Apa chesi yose unenge uchinzwa kuti yakatsimbiriwa, haugoni kana kubuda. Ndaiti test yapera around 2 ndakanzwa zimwere kubva kumunhayo panext guva serangu. Apa unenge uri trapped, haugoni kana kubuda kuti uone kuti chii kuti ubatsire. Kada kuti utaurise unomedza ivhu richipinda mukano. Vatete ndakazoziva kuti guva meti wangu waizhambei mushure mekunge nyoka yapinda muguva mau. Chikurire changu chose handisati ndamboona nyoka ine musoro uri diamond shaped ine dumbu jena nemavaravara pamusoro. Vatete nyoka iyi yaisa vashato. Yakauya ikandimonera zviya zvekuti murume hachemi nhema dziya. Unenge usati wambopinda bhisi. Chandangokwanisa kuti maiwe ndichichema ndakatarisa nyoka iyo. Ko ndaigoite iwo mumaoko anga ari muvhu. Nyoka yakasvika ikasvita comfortable pandiri. Tikaita staring contest. Waiti ukada kudzikisa musoro yaibudisa rimi zviya zvekuratidza kuti yaida kukobora. Vatete takaita nguva takadaro. Apa kuti uvhare maziso unenge uchiti koka ndikafa. Nyoka yakazobuda ikaenda. Pasina nguva ngani utonga hwakutsvuka. Kwakauya varume vachitichera kubva muguva. Vatete ndakaburiswa ndisina chandainge ndonzwa. Muviri wangu wainge waoma kuti gwada nechando. Takasvika kwakaveswa moto wenzeve dzatsuro. Nyora dzakati gaga pambiri. Zvikai tigare takatarisa kunobva zuva. Nguva yese vatete unenge usina kusimira. Zuva rabuda, n'anga yakati puma nemuswe wayo ikatora maoko edu kwava kutizora mushonga zvikanzi tainge tanaka tichienda zvedu. Takapfeka hembe iyo tsvina kuita sedhongi ranga richiumburuka mumasese. Indakazopiwa lift neumwe murume aendawo kuBotswana akandiyamura tete. Ndava state yandainge ndiri yaisaita kukwira mabhazi. Ndakadzoka kumusha zvechokwadiwe kuita mari. Hakuna kumbopedza nguva. Ndaingoti chose chandabata chaendeka. Nditoriwo nefleet yemotikari hobo nedzimba hobo, asi kuromba kwangu kune labor imwe chete. Vatete ndofanira kuti mwedzi woga woga ndiende kusimetri. Ndinovhukunura guva refresh ndopindamo ndozobuda kuma4 kwava kunoedza. Zvichireva kuti ndinofukunura munhu. Ndopinda inini ndozomudzosera zvakare. Apa mazimbo zenye resibe pamusoro. Ndava kuremerwa nebasa iri. Apa chitunha chinorema sei? Ndava kukundikana pabasa pangu nawo, and then panoonekwa nyoka. Kuda uitsvaka inodisappear. Vatete nyoka iya yakanditevera. Ndodemba kuti dai ndakatora nhamba dzarombo meti wekuBotswana ndimubvunzewo kuti zvandiri kusakanira nazvo zviriko here kwake. I died. Apa nyika pakaoma. Right. Iyi nyaya yandipedza. Kufa chaiko kuti fi ndokwandaita. Unoshaya kutoita. Asi munhu mukuru hauzoseki during the people. Pose pandaseka ndapabvisa. Asi ndafa. Right guys, regai tikate video inoiperera panapa ndetika. Asi hazvire kuti nyaya dzenyu shomu dziripo ndodzoka. Regai ndizame kudzoka. Aiwa nhasi ndodzoka zvomene. Tokutendai nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Musarega vekuheroes vedu kumbira mudzoke plus. Pane masavadha akawanda akaenda kumakempu uko. Makaenda kumakempu isu hatichakuoni pano zvesho uimiswi. Pane kwai vakaenda ku ZCCC kuchechi vanga vari kumuchato ipapapa makaenda paheroes. Imimi ndimi vanhu vacho vanoona. Remember Zimbabwe ndimi munotora the biggest percentage on the pie pakuona. Zvino mukaenda kumakempu mukaenda kudefe
unosara uchiona pano ndianiwo vari London vashoma zve. Musadaro kan dzokai I miss you so much you guys. I miss you. Right. Anyway, before we go, pane nyaya ndakatumirwa yemwana akashayikira kuIndia hanzi pane GoFundMe yemwana varoda kuti vamudzose because angaenda kuchikoro. I know kuti in the past year I spoke about diaspora insurance and you guys were like unonyanya, and I stopped talking about diaspora, but diaspora is there. And the thing is, even if I talk about it, even if I don't talk about it, there are things that are called unforeseen circumstances. Things that you don't know. Yes, no, you are kune chikepe chakakudubuka. Wedweka, ndakawa moyo wangu kwenda kure. These are unforeseen circumstances. Next thing you don't know kuti what's coming your way. Andisi kuti murukufa. But chinowanzoitika ndeche kuti iwe ndiwe unoshayikirwa ende zvinenge zvakatarisana newe. Poita vaya vanotara kuti inini ndaudzwa kuti brother yangu anoti kuti brother yangu anoti mai mwana inini nyipete yonke into. Upete so everything is on top of everything. Ini handibhadhari insurance zvemamedzi zvekufa izvi mari nditori nayo ndoichengeta. But remember kuti kana iwe ukafa chero une 5,000 pounds muaccount mako, we don't have access to your bank. Hatitozivi kuti London yacho iripi, hatitozivi malogin details epa-app, hatitozivi pin, hapana chatoziva kana wafa iwe maitete ototambura. Saka ndiri kuti kudii? Ndiri kuti kudiaspora insurance, should anything happen to you or to your loved ones, you are going to be given up to $30,000 or 20,000 pounds. Pane vazhinji vanoshandisa diaspora. Ndichainseta zvakare mavidhio evanhu vakashandisa diaspora vakabhadhagwa. Guys, zvinhu izvi zvinoita seje. We don't need it. Yes, because vana vachivadiki. Yes, but there are things that are called unforeseen circumstances, especially kwa muri madzimai. And kana wafigwa ka chero kuti uzogona kuwana simba rekuenda kubasa nori wanepi. Unenge usina kana simba rekuti ugone kuenda kubasa. Saka ndiri kuti piwai diaspora insurance. Handiti, torai diaspora so that should anything happen, hamusi kuita GoFundMe. Let's out ngatirege zvema GoFundMe number 1. Handitika ndoziva kuti pane vane life policy. Pamunopa £1,000,000 $1,000,000. That's a nice thing, eh? But haibudi musi wafa munhu. Muntanga atoigwa zvozoprocessiwa, zvozodidi toda death certificate. Nguva yose mune muchimboita ndipo pamune muchita maGoFundMe. Wanguti unge munhu asina kurongeka. Ende vakadzi in most cases kana uri wafigwa ndiwe who's going to get affected. Kwekwakuroi mai vaya vanoslaya vanopfeka mawigi asi havana police. Kunyadzisa kwazvo. Muzuva rasi ndiri kuti kwamuri imi vazhinji venyu vaiti tichasaina mukasasaina ndichasiya link yekudiaspora insurance. Muklike muise madetails enyu and get a quotation. Chiri nani kuti ubhadhere 10 pounds or 20 pounds pamwedzi. Pane kuti uzotanga kukumbira 5,000. Vedo ndoiwana kuti umwaita GoFundMe 20 pula, umwe 50 pounds kuti mari ikwana. Ngati zvirege zvinhu izvi. Murikuzwa zvandinotaura? Take it or leave it, but ndrungokudza isu seMazimbabweans hatidi kudzana chokwadi, hatisi kufa anyway, we are not dying. Asi choitika ndinokuti ndiwe uchafigwa ndezvinenge zvakatarisana newe. Ndokutendai nekuna chirungu kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.